December 15 दिन दे आउ यमकम विलेज ते NSCN खांगो ग्रुप प्रा फेक कॉल सेंटर एकता रेड करिकिना यूथ कुनबा धुरी लो पर আজি वेस्टर्न नागा यूथ फ्रंट और दिमापुर आउ यूथ ऑर्गेनाइजेशन खानब्रा एकता मीटिंग राखिसे मीटिंग दे दुईटा ऑर्गेनाइजेशंस प्रा स्टेट सरकार के तीनटा चार्टर डिमांड करছে एकता तो December 15 ला हादसा ऊपर आउ यमकम विलेज काउंसिल प्रा FIR दर्ज करिया हिसाब ते मिसक्रेंस खान अरेस्ट करबले लागे दूसरा तो सीज फायर मॉनिटरिंग बोर्ड प्रा कुन सीज फायर ग्राउंड रूल्स भांगा आसे इतु खान साइकिना एक्शन लुबले मांगिसे नइले यूथ खानी एक्शन लुबो और लास्ट तो ताखान हुशार करिसे फेस्टिव सीजन हुआ निमित्ते इतु बार इको एक्शन लोआ नाय किंतु NPGs खान गे ठीक থাকিবলে वार्न करिसे আজি दुईटा ऑर्गेनाइजेशंस प्रा मीडिया खान गे कोता करिया समय जानि पाइसे कि NSCN खांगो केडर्स कुन खान छोइता यूथ्स के धरिसे ताखान 50 lakhs मांगिसे ताखान गे रिलीज करबले निमित्ते DAYU प्रेसिडेंट बा कइसे मिसक्रिएंस खान बा तीनटा गुली भी फायर करिसे इतुदे एकजन जखम पाइसे First of all, very warm season greetings to all of you, especially to the media fraternity. Aji itu press conference convened grado. It has been jointly convened by Western Naga Youth Front along with Dimapur our youth organization Dayo to discuss about the incident of the 15th December, whereby 6 of our fellow brothers were abducted late at night around 11 p.m. from their residence in Auyimkam. Itu kiniga hoise itu mohan alop discuss kurbo aro itu laga opore amian la youth khan laga stand aro mohan laga opinion views khan itu public lo dibi janai dibole mon administration government lo dibi janai dibole mon itu kane itu meeting to convene kori dia laga ase actually amian Western Naga Youth Front do last year October 10th te amihan Difupar de ekta abduction case hoise ekta amian la national political faction ekta bra abduction korise itu laga issue de bra amihan Dimapur based undivided Dimapur na Chumu Dimapur Newland itu tinta district te thaka laga tribal youth organizations kan sob tu miligina at iniga intimidation open intimidation extortion abductions iniga to na hobo lage amihan laga in the name of Naga nationalism amihan nijor manu khan ke to iniga duk digdar tu nahibo lage koigena itu laga against the amihan itu to amihan oppose kurbo miligina ekilode khara kurbo koigena 18 organizations we came together and we formed the Western Naga Youth Front as a conglomerate umbrella body for the tribal youth organizations as well as some patron members patron organizations based in the 3 districts of Dimapur, Chumu and Newland. Ina hoigena itu time de amihan jaigena ceasefire monitoring chairman ge lok korishi Chumu kidima de amihan tribal youth organization la presidents kan sob aro amihan newly formed interim body of the Western Naga Youth Front mohan jaigena taige taila office te lok korishi ceasefire monitoring chairman ke ina gorigena tailo de ekdom lengthy discussion thakise we had a thorough discussion on the evils of not following or not properly implementing the ceasefire ground rules laid down by the government of India along with our national workers who are in ceasefire with the government of India. Ina gorigena amihan tahan ge itu laga evils kan itu laga negative effect amihan la society de aha itu ceasefire ground rules follow kuru na para karne amihan ge effect hua amihan la entrepreneurs kan ge amihan la youths kan ge amihan la publics kan ge effect hua do itu amihan la grievances kan jaigena ceasefire monitoring chairman ge share kura time de he gave us an assurance that actions will be initiated against those factions who are in ceasefire with the government of India but not following the ceasefire ground rules. Iniga tahan taira assurance di. Holibi assurance inia dia bichidi bi repeatedly mohan sab pra jani ase inia incidents to happen hoi ase openly arms loigena public places te beraole pare ase allowed kuri ase right under the nose of the administration the authorities amian laga ghorde ahigina families khan la usore maiki bacha la usore banduk fire kuri ase blind fire kuri ase threaten kuri ase intimidate kuri ase uthai gina loi jai ase this is not the first instance
from October 10th itu biside aha biside bi eniga happen hoa do le do ita 7-8 cases ase in every cases amian laga individual tribal youth organizations kan brabi no hole bi the concerned area organizations kan village councils kan no hole bi amian Western Naga Youth Front kan brabi every time amian official cases file gorise but none of those reached any logical conclusion, at least not to the satisfaction as per our expectations from the government, from the administration, from the authorities. So this is very concerning. Aro itia date 15th hola incident TV din de laga kotha bi no rati midnight, almost midnight, 11 p.m. according to the FIR filed by the village council. 11 p.m. inate ahigena maiki bacha thakala gorde ahigena tahan banduk bi fire korse koy itude ekjon do lido wound bi hoise koise jakham bi paise koise aro tahan choijon ge adha rati de uthai gena bi lui jaise itu to clear case of abduction ase kidnapping ase itu bra eniga do amian la society de continuously eniga hwa do mohan itu to tolerate krubo napara hwa ase aro mian youth khan ita do itu do ki hoilebi this has to stop itu stop nokorise gole eniga he jai thakise gole to amihan youth khan logote aro amihan national political groups khan majote confrontation hobole chances ase so aji itu mohan apnihan ge mati kina press conference kuriya to we want to express our discontentment in the way our national political workers are functioning these days. Aro there are certain demands that we have from the administration and from the government, but we will come back to that later on. Regarding the incident, moi itu incident to I wasn't there, so moi balbar na jani na se. Holibi yate ami ala dayola president ase. Taibra itu incident to balbar ibar narrate kuri diule dibo. Thank you. Firstly, amihan idu ke ase iniga laga situation ahidi boli do ekdam ahidi boli mun na jagina amihan laga hodai idu prathana de thagina haje why because amihan laga idu this wonderful Naga tribes idu laga de ekta sad reality ke ase whenever any issue raise korne kiba idu to thik nohoi ina kobo idu ekdam easily tribal card te bi khili loy why because amihan laga ekta idu sad reality ekta ase boli bi aji yada amihan yada stand kora do holi do we are not talking about one certain tribe tai laga tribe moi laga tribe idu laga tribe laga kotha koa noy but we as nagas idu galdi kora manu do idu do khotom dak bisarbo lage idu la point ase idu story do yada bishi manu bra ki ase here se huni gena ki gal lui jaise awim gambra ekjon lui jaise idu laga story hi huni ase holibi the actual story do kiba korbo ekjon nohine tahan 6 jon gal lui gena ja ase do 6 jon ga abdak korne lui ja ase 6 of them moi shortly naam hi koi dibo ekta do thongochu chang number 2 do inavi zimo number 3 shohevi zimo number 4 tonoka asumi number 5 imli khamba uzakam aro last imli mern imchan eniga tahan 6 jon ga lui gena ja ase so yade ki ase we are aji yada press conference mata do amihan yada common cause ekta karone amihan yada mata ase aro idu kwa nisna amihan yada ki ase idu kun bra lui jaise idu han ge Nagaland government bra hulibi nohilibi state police bra hulibi nohili do yada idu ceasefire monitoring group idu han bra kunuba tai han ge authority ekta digina idu han ge uthai gina lui jabuli laga authority ekta digina asna nai because there is a tahan idu galdi gona ase ki ekta paper de ki ulai ase hulibi ki ase idu iniga galdi gona thagile to there is a state law enforcing agency ekta ase idu han bra proper action lobo lage na galdi thagi shole to FIR lodge korbi na amihan aji idu victim khan laga tahan 6 jon laga galdi ase innocent ase idu tahan laga galdi ase laga de kotha koan hoy holibi the action that they have taken by illegally abducting and aro ja latest family member brabi dia mohan tahan logo jaigena since the day one amihan tahan logo thakise 50 lakhs demand kora laga for the release of those 6 people itu bi demand korisi de 50 lakhs rupees na but at the end of the day
for whatever reason they have released without harming them aru idu puisa bi dia nai hulibi khor bitor de idu rati de 10:30 de 15th lagat night te firing korisu godo tinta guli marina je floor de pura idu carpet phatai ne tinta marina je out of that one of the victim tahan chojon la majote ekjon do finger de guli marise aru pura khun khan bi room de girina je aru tado idu same manoge he guli do jagine piche de buttocks de jagine ekta guli lagise eniga je itu karone ami han we just wanted to appeal ami han naga brothers and sisters aru yade brothers and sisters aru young boys and girls ami han sob unite korna aji itu bujibo lage if we wanted to live in peace we should stand up together otherwise ami han ke ase what is this life if we have to live in fear and apprehension ami han nijor laga jaga de aji khulibo na pare dokan chuto moto ekta khulibo business chuto ekta kora sob to ami han bhui lagi gine thakibula din hoise so ami han sob unite korna let us work together join together aru idu illegal activity to Nagaland born growli do ami han sob laga duty aru responsibility ami han ra lo paro lagibo thank you mula nam do aya panchang aje ami tayola vice president aru grievances committee laga convener aje iniga festive occasion ikta de isor laga murumbra ami angi sob iniga khau phal de iniga humai phal ami angi chama guruli dia do paila isor ge thanks de aje aru isor ge praise korna ami ade aina aje aru sob ke respect dia aje aji first noe we have been fighting this war for so many years since the inception of the ceasefire tu yate moi kota ekta uli muna ase itu ki ase bole to moi rhetoric statement ne ekta tuta huti boli buna ase ekta tu ki ase bole to ceasefire ground rule de rhetoric statement do moi to government of India ke moi to huti boli muna ase ceasefire ground rule de kidnapping firing aro indiga case public kan galti kan bi thakibo galti nuwa kan bi thakibo holdibe galti hoa kan indiga chai kina thuri kina nolibe indiga chai kina takan bra case lubuli laga to ceasefire ground rule di digina sena nai ceasefire ground rule di digina thakise oli to judi digina thaki jule to american itia to Indian constitution la under di thakibo na itu laga under di thakibo itu government of India should clearly itu hobo lage there should not be a gray area itu black and white itu do lage otherwise public are confused there are so many authority ekta bar case lobo pare itu lobo pare itu firing koribo itu koribo aru aji igla noy to itu ekta ase secondly moi itu national worker bi go pare vaccine kan bi go pare tangi huti kobuli mun ja to abuni kan to ami kan la enemy noy ami kan to sob ekta race ase the race called the wonderful race called the Nagas to abuni kan inika buha to ami kan abuni kan inika time and again abuni kan accuse kore abuni kan threaten kore abuni kan aru ami kan inika confrontation kore to ami kan enemy noy de olibi ami kan bi tuk pai ase abuni kan thaka bra aru ami kan thaka bra abuni kan bi tuk pai ase to abuni kan bi tuk pai ase ami kan bi tuk pai ase to itu chanibi to government of India laga policy ase moi aji to government of India ke accuse koribo to itu chanibo lage to itu bara abuni kan to ami kan la enemy noy de olibi time in again inika incident ho bra ami kan bi abuni kan ki iniga achi nisida aro kaliporson bi iniga jaili to ki jane physical confrontation bi ho bare olibi physical confrontation ho ramde don't think that we are your enemy no olibi ami kan police Indian government la police journey kina ami kan khilai ho de otherwise abuni kan bi ami kan la enemy no ami kan bi abuni la enemy no itu abuni kan itu power bra itu abuni munti rakhibe thirdly mula last point itu gobo case iniga busy handle hoina ase this year itself especially ami itu tangku vaccine kan ode kobuli mun daga to ami kan laga bonified member
ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তাকে বি কিডনেপ কৰিছে ইটো বি এফআইআৰ হালি কিনা আছে চুমুকিদিমা দে ইটো বি লজিকেল কনক্লুশ্যন হোৱা নাই একটা আমি কান ইউনিটি ভিলেজ দে তাতে বি ফায়াৰিং হৈছে তাতে বি আমি কান এফআইআৰ হালিছে ইটো বি লজিকেল কনক্লুশ্যন হোৱা নাই আৰু একটা চুমুকিদিমা দে 50 লাখ ডিমাণ্ড কৰা ইটো বি এফআইআৰ হালি কিনা আছে ইটো বি লজিকেল কনক্লুশ্যন দে হ'লে আৰু ৰিচেণ্টলি এতিয়া আও ইমকম লগা ইটো বি পাই সেম ক্ৰপ হয় তুষাৰ কান্তি এইটো কালটি বি ঘূৰি থাকিব দে হলিবি মই চাইনাতক ইন মাই অন ৰেকৰ্ডছ ইটো এনেকা হৈ কিনা আছে একটা বি লজিকেল কনক্লুশ্যন নাই সেম কন্টিনিউ তো হৈ আছে তো এইটো কি গলতি আছে এইটো কি গলতি আছে অবনিয়াল না গলতি আছে না আমি গাল না গলতি আছে আমি গাল লাগা গলতি আছে বলি কবি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কবি আমি মানুহ আজি গলতি বি থাকিব পাৰে বলিবি অবনিয়াল লাগা গলতি হোৱা পৰা অবনিয়াল নাভাবি কি না এনি টাইম এণ্ড এগেইন মিষ্টেক তো পাৰ ৰিপিট কৰিলে না এইটো একটা নিয়ম একটা হৈ যায় ইট বিকামছ এ কেৰেক্টাৰ অবনিয়াল লাগা কেৰেক্টাৰ একটা হৈ আছে নাকি এতিয়াতো মানুহ আনকি এনেকা কিডনেপ কৰিব এনেকা ধমকি দিব ফায়াৰিং কৰিব কোৱাটো তো এইটো পৰা ইটো লাগা পাৰ্টিকুলাৰ ইনচিডেণ্টটো লজিকেল কনক্লুশ্যনটো হোৱা নাই বুলিতো আমি কাৰণ এইটোতো ঘুমাবলৈ নাপাৰিব না নহয় তো এইটো পৰা আমি কাৰণ কেছটো আজি কিমান নহয় বেছিবাৰ হৈছে আৰু নোকোৱা লগাবি কিমান থাকিব না হ'লেও আজিতো উই আৰ চ' ফৰ্চুনেট তাত আমি কাৰণ আৰু ইনকম কাউন্সিল পাৰিবি আজি এফআইআৰ হালিছে তো এফআইআৰ দি এৰেষ্ট কৰিবি কৈ না আছে তো আমি কাৰণ এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ নাগা ইউথ ফ্ৰণ্ট পৰা কনভিনাৰ পৰা এনেই আমি কাৰণ তাতে মিটিং লৈ কিনা কি লগা কিমান আছে এইটোতো ক'ব আৰু এনেই মিডিয়াৰ পৰা আমি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন এনেই লাগিলেতো উই আৰ ৰেডি টু গিভ দ্য ৰেছপন্স থেংক ইউ ছ' মাছ এতিয়া ভালবৰা আমি আনা দায়ৰ প্ৰেচিডেণ্ট পৰা বি আৰু বি পি পৰা বি ভালবৰা ইছ্যুটো ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে আমি আন চব আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে আছে see while we appreciate the part of peace that they have chosen through ceasefire with the government of India, it should not be treated as a license to unleash their injustice rampantly upon the very people they claim to be working for, they claim to be protecting. Nah? It's বেছি contradiction আছে ইয়াতে and সব নেশ্যনেল ৱৰ্কাৰ্ছকে বিয়া আছে এইটোলা কথাবি কোৱাবি নহয় হলিবি নাপুঞ্চা মানুহ থাকিয়ে সব জায়গা দিবি ভাল বি থাকে বিয়া বি থাকে তো ইনা থাকি আছে কইলে তো ভাল খান বুজিয়া খান জানা খান ব্ৰা ওপৰে থকা খান লিডাৰ খান ব্ৰা তাহান ব্ৰা হলিবি এইটো গাইড কৰি না ইটাতো শিখাই কিনা ৰাখি দিবলৈ টাইম পুঞ্জি যাইছে হ ইমান চাল ব্ৰা এতিয়া আমিলা ফ্ৰেণ্ড ব্ৰা কোৱা নিচিনা ইমান সিন্স সিজফায়াৰ মৱান এইটো ইছ্যুজ খানটো ফেচ কৰি কিনা আহি আছে পাব্লিক সেন্টিমেন্ট বি আপনি হান জানি আছে তো জানি কিনা বি টাইম এণ্ড এগেইন এইটো হৈ থাকিবলৈ দে আৰু হৈ যা পিছি দে আৰু প্ৰেছ মিডিয়া দে তাইখান আপনি হান আহিব আহি কিনা আৰু আপনি হান নিজকে ক্লেৰিফাই কৰে আৰু এপলজাইজ কৰে আৰু সেম থিং হেপেন হৈ থাকে সি উই আৰ নট এগেইনষ্ট আৱাৰ নেশ্যনেল কজ উই আৰ নট এগেইনষ্ট নাগা নেশ্যনেলিজম In fact, kali inya situation ekta aise, God forbid, amihan laga opponent logote, mara-mari kurula aise, hatiyar uthawla din aise, amihan youth khan to forefront de amihan first ahibule time ahibo, aro amihan back off nukurubo for the cause of our people, for our common aspiration. Holibi, aji amihan karne kam kuri ase koi kina, aro ahi kina amihan ke threaten kuri kina, with the very guns and bullets that we provide so that you can defend us. Apni itu he same guns and bullets to loigina amihan ke intimidate kure, amihan ke harm kure, amihan ke morai. This is not done. This is so wrong. As a Christian, as a Naga, as a brothers, as a human being, this is so wrong. Aro koi thaka nishina. We are not being aggressive, but if this continues, our sentiments and apprehension is that we might have to confront each other. A situation might come, and we better try to avoid that kind of situation.
আৰু আমি আন সব নেশ্যনেল ৱৰ্কাৰ্ছ খান দিয়ে একটা ৰিকুৱেষ্ট জনাই দিবলৈ মন থাকাটো see we are all willing to contribute for the national cause in our own ways in our own capacities but let it be voluntary please don't treat the Naga national issue as a livelihood Itya amian Western Naga Youth Front laga members kan bra tribal youth organizations kan bra tinta demands charter of demands tinta aji administration ke government ke janai dibole karne discuss korina loina aise etu iniga ase number 1 etu that 15 te laga incident te culprits kan to miscreants kan to whoever were involved in the shooting and abduction of the youths they must be arrested as per the FIR filed by the village council our Yimkum village council we are 100% with them second the violation of the ceasefire ground rules repeated violation of the ceasefire ground rules must be looked upon seriously by the ceasefire monitoring board or supervisory board this is not the first time that we are bringing up this issue we had met this as I had mentioned earlier we had met the ceasefire supervisory board chairman way back in 2024 October and he had assured us that he will look into the matter and that no further violations of ceasefire ground rules will be tolerated by the ceasefire monitoring board and that they will take severe action against the defaulting factions but nothing such sort of actions has been taken by the ceasefire monitoring board therefore we urge the ceasefire monitoring supervisory board to take action as per his assurance immediately or else the youths we will have to go for our own course of action which might be aggressive in nature and finally today we are not declaring or we are not giving a stand to take up any activities against this incident as of today because of the festive season we don't want to disrupt the peaceful atmosphere that is in place and we request all our national workers as well to try and maintain the decorum so that unwanted situation doesn't arise in our midst thank you Education ekta dibo itu 15 December rati jundu our Yimkum village the private residence the NSCN ke kamo pushe group cater kan umai gina indiscriminately goli mari gina takan pangstun abdak police guna press release digo tagishile only dia buningan ko ase choijon only the media kan pa jani bole mon takado takan kamo worship group for the press statement dishi ki tech call center ekta cholai debishi June 2025 ta aru takan logo substantial evidence ase aru takan ke apprehend korishi abdak pura noy aru takan ke interrogate pura tamde takan admit korishi ko ase itu ekta point only GTA 16 December itu chopra kan wapas abdak korina takakan release korishi functionally wapas aise aru chuku madu kun kinika tagishi kun tagishi kia kinika ase itu ulap apuni kan elaborate kori dibo moi koi dibo itu case tuta ase public for the public consumption case tuta to ki ase boli to chuti itu maran in go tagan do kalti tagishi boli to appropriate authority as per the law of the land tati investigation agency agina ki kalti ase what went wrong itu koribi but it is not our law it is not our law mane let the law take its own course of action tati rakhi di ase olibi amigan laga law amigan pra seriously viewed kira aro seriously amigan law do inika rati de
না 3 আৰু ৰাতিতে আহলা কেছবে আলা আছে দে ৰাতিতে আইগিনা ঘৰৰ ভিতৰতে কেট ভিতৰতে কুশা দিবি তা কাউ নব ঘৰৰ ভিতৰতে কুশিছে ঘৰৰ ভিতৰতে কুশি কিনা ইনডিসক্রিমিনেট গুলি মাৰি কিনা ইনিকা আপটা কৰনা লুই যাদো ইটো আছো তো ইটো ইনিকা লুই যাদো না ইনিকা লুই যাদো ইটো কি কব তো ইটো তো পুষ্টি তাতে ইনিকা ভিতৰতে আহি কিনা লুই যাদো তো কোন সেফ আছে কোন বি সেফ নাই তো আজিতো টাকান হৈছে কালিতো মই হ'ব পাৰে প্ৰথমটো আপুনিও নহ'ব পাৰে তো কোন সেফ আছে নাগালেণ্ডে চ' এইটো পৰা ইটোতো একদম গাল্টি হৈছে ইটোতো একদম নহ'ব তো এইটো পৰা ইটোতো as per the law of the land ইটোতো FIR কি কোন আছে ধৰিবি না কালপ্ৰিট কাংকে ধৰিবি কোৱা নিচিনা ইটোতো নুধৰিলে এইটোতো চেম তই পৰি লাগিব এইটো চ' লজিকেল কনক্লুশন একটাতে আহি বুলি লাগে কোৱাটো ইটো আছে চ' এইটো পৰা এইটো কেছ দুটাটো আমি গান ফাৰ্ষ্ট লা কেছটো আমি গান let the law take its own course of action only second wala case to আহি কিনা আপটাক কৰাটো এইটো লাগাই আমি গান মেটাৰ কৰি আছে থেংক ইউ আৰু তাতে একজনকে গুলি লাগিছে কোৱা লগা দিবি এইটো as per the victims statement এখন কোৱাটো ওটো মানুহটো খুন খান সব ৰুম দি গিৰিছে তো এইটো কাৰণে এইটো মিছক্ৰেন খানব্ৰাটো হে লৈ কিনে হস্পিটেলতে লৈ কিনে যাইছে ছেপাৰেটলি হস্পিটেলতে লৈ যাই কিনে তাতে ট্ৰিটমেণ্ট খান কৰিছে কি কৰিছে হলিবি আফটাৰ ডেট হি ৱাজ নেভাৰ এইটো তাহান 5 জন লগতো তাইতো আহি কিনে জইনটো কৰা নাই চ' ইভেন দ'জ ৰিমাইনিং 5 পিপল দে আৰ নট এৱেৰ এইটো মানুহটো হলিতো তাহান পৰা ৰিলিজ কৰিছে না ছাৰি দিছে না হস্পিটেলতে আছে তাহান বি দে আৰ নট এবল টু টেল অন ডেট আৰু এতিয়া কোৱা নিচিনা আমি হান এইটো তাই স্কেম BPO চলাইছে কি কোৱা লগা কিবা দিবি ষ্টেটমেণ্ট আমরা দিয়া দিবি আমি হান চাবি আগে দিবি মন কৈছে উই আৰ নট হিয়াৰ টু গিভ এ জাজমেণ্ট ৱেডাৰ হি ইজ ইন'চেণ্ট আছে আৰু নহ'লে তাই গালি আছে এনে ক'বলৈ মহান মাতা নহয় আজি এইটো তাই লগা কেৰেক্টাৰ মহান এইটো কেৰেক্টাৰ ক্লেইম কৰিবলৈ মাতা নহয় উই জাষ্ট ৱান্টেড টু টেল এতিয়া গ্ৰিভেন্সেছ কনভেনাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ভাবি কোৱা নিচিনা আমি হান এইটো proper state law enforcement agency kunuba ase takhan galdi gone thakise bole no the proper rightful authority should have taken the action and not by those unknown illegal miscreant thi kobo na to terrorist kone ni alu jala it only this is what ami han itu garne he aji media logo face korole ola aje earlier it was mentioned that apni han tahan bra tamam group 50 lakhs ransom for the release of 6 abductees. So, you do punge mangishe 50 lakhs to, and on top of it, was it separate because they are not from one family? They are from different families. Punge 50 lakhs mangishe. Idu awiyam kam de tahan idu BPO nishina tahan hoy tahan idu mohan rabi jaina sai room do holido tahan room setup to idu bunai na jade computer rakha laga cubicle sambi bunai na rakina na to Imli Meren is the owner of that house. Imli Meren kodo na idu tahan out of those 6 people তাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰো তেলা ঘৰলা মালিক আছে তো ইটোকে হি কমিউনিকেশ্যন সব তো কৰি থাকিছে তাইখানকে ফোন কৰে কথাটো কৈ থাকিছে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট আৰু তেলা দাদা তাহলা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছকে এইটো পইচা দ ডিমাণ্ড কৰি দিছে এইটো তাকি না ডিমাণ্ড লাগা দে সিন্স আমি বি অলপ কথা কৈ থাকিছে আছা বাই ভাৰ্চু কনভিনাৰ হবা 50 লাখ তো এইটো আমি হুনিয়া এইটো ফেমিলি মেম্বাৰ কাংকি মাংগি গৈছে বলিবি আমি কাংকিটো এইটো পইচা লাগাটো আমি কাংটো ষ্ট্ৰেট আৱে কৈছে পইচাটো চাৰ্ট আমি নিদিব তাকাংকে এট দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ছাড়ি দিবি না কৈছে চ' এইটোৰ পৰা এনেই ৰাতি 5:30 6:30তে এনেই ছাড়িছে তো এইটোৰ পৰা পইচাটো দিছি না দিয়া নাই এইটোতো আমি কাংটো নিজানে বলিবি আমি কাং ছাড়ি দিবি কৈছে তো ছাড়িছে এইটো আছে তাকান ছাড়ি দিয়াটো তাকান পৰাই লৈ আহি দিছি না ঘৰটাক না তাকানকে এনেই ৰিলিজ কৰি দিছে তাকে এনে ৰিলিজ কৰি দিছে আৰু কোনবা চাই কিনা লৈছে নাকি আমি কামটো জানা নাই হয় This is what Tayo idu last year according to Aulano Dilongbra last year we ekta inega incident same time de kushe abducted the Chumukdima cluster wood cluster na to idu la upor de
they are tahan naka press release la hisab de do it is the same community ki kili target Korea se na question in a press release edition. So do you think that this will lead to somewhat tribalism also in the long run? Yes, the Western Naga Youth Front is all together, but do you think that constant itu targeting pura nishna last year same time dibi inaga itu ini manu tribalism itu manu laga principle itu bi ho bare kile mane time ne ke itu inika hoy ase to so itu bara since ami bi au laga competitive bara ase to ami gani soft target ase ta ki na bi bhabe ase olibi itu takan bi itu au bara inika kuribo inika takan itu inika bhabi kina kuri chuli to is very unfortunate olibi let us pray that itu inika to nuguribe aro inika to nugurubo inika lagai ami laga biswas ase itu to tadi ekta add kurbo there may be many such cases hoy by such particular organizations, but I urge Naga public to come out openly because our community led by the Au Lanor Tolongjam and the Au Youth Organization, we have come out openly, but there are many such cases which we know, unaccounted but they have not been reported. So it's high time that public should march together, and next time we will come to the streets. hoy This might sound like a reiteration, but however, do you admit that there was a fake call center that was operating? Because we want further clarification on that. Because as journalists, we have to be neutral. We are not supporting anyone here. We're not defending anyone here. What we want to know is there really a call center, as per your knowledge? Okay. Not about defending, not about opposing, but is there really a call center that was operating? And if so, would you also take action against it? Itu laga na and sorry I'll just supplement my colleague aro idula upore council member council khan the elders aware thagishna thakanai under their nose if call center operate fake call center operate under their nose tankilen jananai and what action will be taken against those operating the call center. See, we have clearly stated that the civil society, whether it is DAIO or Western Naga Youth Front or any other organization, we are not the agency, right agency to do that investigation. Itu karne mohan aji itu ko ase age dibi ko ase. Ami han tai laga personal character itu judgment dibule ahan hoy. Okay, so we are not the right person to give that statement of the past life that he has been living. Olibi mohan do aji that 15 laga dati da whatever activity has happened itu laga issue loigene he mohan aji mata ase olibi iniga laga allegation kunuba thaki chuli do there is a state police law enforcing agency ase they will be the right person to do that investigation part loguli thakile do moi president lote supplement kori dibo itu in Twitter public consumption aro tayo as a major organization convince koribo laga to Twitter step ekta to it should be investigated by the proper authority ekta ekjun barai itu kurina itu under tourist dibi oishi inabi kubu bare itu to we never know kan point dibi kuji bare itu ami jani to itu bara itu proper manubra maintain kuna rakha laga authority ta bara investigative agency bara kuru lage aru itu kuri kina takan kuri china kuri itu bara police officer kan lobi ami kan bi discuss kuri to police officer kan bi goi ase to achi tak to kun public parbi itu to takan laga FIR nolibi itu inika scam kuri ko to aha nai ami kan laga office to itu bara itu takan sabur kura laga no ere olibi itu inika laga proper authority appropriate authority ra investigate kori kina itu inika de galti hoise ina gole we will be convinced otherwise ekta fiction ekta ra itu inika hoise to who will buy that nakamano sobra kiniliwa ami to nikini mo ito Fabricated allegations. mo to nikini mo Unproved allegations. itu proper authority ra itu time di takan inika hoise orna inika ekta black and white di tikai tia na uli to itu to mo to nikini mo to itu bra olibi itu mo takan ki defend kora no ide itu puju lage
Itu mo ko first bra. Case to da ase. Ekta to let the law take its own course of action. Only law do appropriate authority la ko ase. The law should be comes from the appropriate authority. One question from my end. This is in regard with the ceasefire monitoring cell. Apni kan itu incident enaka occurrence with aga doilo. First I mean I have mentioned big question itu law pore apni kan ceasefire monitoring cell laga government of India gigi lok paise question. To itu latan apni kan representation submit question na gurana in the coming days apni kan itu laga opode apni kan aru lok pai gina apni kan lok pai gina aru thahan modi representation di bole la pena sena maybe should administration kan di lok paule laga sena. Of course, Amihan ceasefire monitoring chairman ke lok rado last October 14 te lok rojin. Mohan, as such, no written memorandums were actually submitted to him. Yeah, but it was just in the let's say gentleman's word was given, and it was a gentleman's agreement that the ceasefire monitoring supervisory board chairman, he himself assured us that he will take up the matter and that appropriate actions will be taken against the defaulting factions. Ito tayo ra koi dise. Acha yate ekta kobole mon din ase. See, itya yate apni discuss kuri thaka nisina itu tahan victims kan do poila de tahan scam kuri thakisina nai poila de ta kiba galti kurna thakisina tahanai itu han la issue han apni discuss kuri ase. We don't know about this. We the Western Naga Youth Front, we don't know about the history of the victims, and we are not here for the victims. Okay, I want to make it very clear. Mohan yate ahala reason to violation of ceasefire ground rules, rampant extortion, intimidation. Na, tahan 50 lakhs demand ground. That is also extortion. See, if it is justice that they want to serve to the Naga society, na, tai scam kura ase, galti kura ase, to itu ke correction korole mon asile. Why should he be demanding 50 lakhs rupees? Dhuribi loi jaina police ke hand over kor dibi, give it to the rightful authorities for further processing, and then we will praise them, right? We will applaud them. We are happy. People who takes corrective measures for their society, for the welfare of their society. We appreciate that, but taking law into your own hand or vigilante justice must not be, appreciated or encouraged in the society. It is very wrong, very dangerous. And why I say this is not the first time. See, last year, interestingly, kita festive season ayo itu tante mohan ini issues kan bisi face kore deng. Pocket money na thaka barna ki ase na jene holibi nai ini ka ase last year bi October de ina hoise itu bisi de haina November December de yade thaiga de underground point youth khan gya mara mari kurise itu bisi de bi yade 2-3-4 months back I think yade ekta young couple chang sangtam mota aro chang chukri chang mota aro sangtam chukri taijon ki bi tahan Amazon laga scam kuri ase koi kena whereas the lady was actually a bona fide employee of Amazon India, or she was working from home, but she was accused of running a scam. Enia kurina tadibi ghode gushina intimidate kurse thil khade enia kurina mara mari bi alop to mara mari bi kurse opai na thagi na idu young couple do aji ina hoise kali tahan ghor shift korole olaise. We went there, we met them. Ina incident hoi na ase itu bi gan bra itu biside recently ja 2 months age dibi ekta maiki mota gode na thaga tamde maiki la gode jaina Naga United right tadibi banduk loi jaina ina rati de ina dhamki marina aise yade Unity Village te tahan la colony dibi tahan nijor faction majude asula tahan mara mari firing korche holbi itu public space ase to iniga itu sob jaga desi gun culture do holi do ekdom rampant hoi jasu to amihan society, and this is very dangerous. Itu stop kurubo lage itu karne he aji amihan Western Naga Youth Front do yate voice out kurole aha laga ase. Otherwise we are not here to defend or discuss about the victims. Ase hoje
মানে নে Thank you. Thank you. হয় আৰু সুধিলি